ആശ്വസിക്കുക. ഫീൽഡിൽ കള്ളന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട DFയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. NSR 1-ലും 2-ലും അലർട്ടായിരിക്കുക. ടൈഗർ കോളിംഗ് ആൽഫ കാന്തല്ലൂർ. നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടീം ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആൽഫ മൊബൈൽ ആൻസറിംഗ് ഓവർ. Marayoor Pinadi alle. Hello everyone, this is Anantha Krishnan here. Welcome on board Tarmac Media House channel, and I'm going to get you a very different documentary this time, non-defense it is. I'm going to get you the story of Marayoor. The Marayoor is interesting because of the rich sandalwood presence, the culture, the heritage, the tribal hamlets, and many more. This documentary is being done in association with Forests Wildlife Dept, especially the Marayoor Forest Division. I hope you guys will enjoy this special documentary on Marayoor Forest and the people. Hello everyone. Today I have with me a gentleman officer, Mr. Vinod Kumar, who is the DF of Vigilance. Where is Marayoor? വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൻ്റെ ഈസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്പാണ്. ദ നിയറസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഉദുമൽപേട്ടയാണ്. ഉദുമൽപേട്ട ജസ്റ്റ് 40 കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ഉദുമൽപേട്ട. മറയൂർ വളരെ അടുത്താണ്. കേരളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാറാണ്. അതിന് മൂന്നാറിൽ നിന്നും 40 കിലോമീറ്റർ. Right. So people can come here by train. നിയറസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ തമിഴ്നാട് ഈസ് Udumalpettai. Right. In Kerala is Alvai or Ernakulam. Right. Nearest airport is in Madurai or Nedumbasheri. Right, the Kochi one. Kochi. Right, quite interesting route when I came, and it's quite scenic. How do we introduce Marayoor to people? മറയൂരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മറയൂരിന് ഏതാണ്ട് ചരിത്രാതീത കാലം മുതലുള്ള ഒരു പഴക്കവും പഴമയും പറയാവുന്നൊരു ഗ്രാമമാണ്. മറയൂരിൽ തന്നെയുള്ള ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾക്കൊപ്പം മുതുവാൻ ആൻഡ് ഹിൽപ്പുലയ സമൂഹങ്ങൾക്കൊപ്പം തമിഴ്നാട് ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കുടിയേറി താമസിച്ചിട്ടുള്ള 5 നാടുകളിലായി താമസിക്കുന്ന ആളുകളും പിന്നീട് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് താമസമാക്കിയ ആളുകളും ചേർന്ന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ളൊരു മിക്സഡ് കൾച്ചറുള്ളൊരു നാടാണ്. പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. ഏതാണ്ട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ മുതൽ നമ്മളുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹയസ്റ്റ് പീക്കായിട്ടുള്ള ആനമുടി 2694 മീറ്ററുള്ള ആനമുടി വരെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളൊരു ഹോട്ട്സ്പോട്ടാണ് മറയൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. 4 ചുറ്റും മലകളാൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സോസർ പോലുള്ളൊരു വില്ലേജാണ്. പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറവാണ്. മിക്സഡ് തമിഴ് ആൻഡ് മലയാളം കൾച്ചർ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു. And it's a rain shadow forest, right? ഇറ്റ്സ് എ റെയിൻ ഷാഡോ ഏരിയയാണ്. വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഈസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോവിങ് റിവർ പാമ്പാർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പ്രത്യേകതകൾക്കൊപ്പം മറയൂരിനെ കുപ്രസിദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സാൻഡൽ സ്മഗ്ലിംഗ് ആണ്. സാൻഡൽവുഡ് ഇന്ന് ലോകത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന ദ നാച്ചുറൽ സാൻഡൽ ഫോറസ്റ്റ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ സാൻഡൽ ഫോറസ്റ്റ് മറയൂരിലാണുള്ളത്. ഈ സാൻഡൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ മേലൊരു വലിയൊരു ത്രെട്ടുണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2002, 3, 4 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടം ഭീകരമായ ത്രെട്ടുള്ള കാലഘട്ടമായിരുന്നു. I read news reports even some 20 years back. The kind of sandalwood theft here was 2,000 to 3,000 sandalwood missing in a year. Yeah. It has come down to, in a year, to 3 to 4. What are the factors that influence in the last 20 years? ഗവൺമെൻറ് വളരെ കർശനമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചു. ഒപ്പം നമ്മളുടെ പോളിസി ലെവലിലുള്ള ചേഞ്ചസും സംഭവിച്ചു. ആ പോളിസി ലെവലിലുള്ളൊരു മെയിൻ ചേഞ്ചാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതായത് ഏതൊരു മേഖലയുടെയും സംരക്ഷണത്തിന്, അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിന്, ഫോറസ്റ്റ് മേഖലയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ദ സ്ട്രോങ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡിപെൻഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി
അത്തരമൊരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. അതിനിന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മോഡലാണ്, പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡലാണ് മറയൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ്, അതിൻ്റെ ക്രൗണാണ് ചില്ല. ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ്. ഫോറസ്റ്റുകാർ ഞങ്ങൾക്കൊരു തായിമാരി, ഫോറസ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സേഫ്. എല്ലാ ഫോറസ്റ്റുകാർ നമ്മളെ അച്ഛനും അമ്മയുമാരി ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഉൽപ്പന്നം വിറ്റഴിച്ച് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് പണം കിട്ടുകയും ആ പണം അവർ ആ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ ചിലവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് ഈ ജില്ലാ മാർക്കറ്റ് വഴി നമ്മുടെ ഊരിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാനൊരു 7-8 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂർക്ക, ബീൻസ്, രാഗി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും തേടിക്കൊണ്ടായിരിക്കും വിൽക്കുക. ഇപ്പാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ വിറ്റ് തരും. ജനുവരി 26 ഒരു വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ലേലത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക നമുക്ക് ലേലത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളത്. ഒരു 22 ലക്ഷത്തോളം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ ലേലത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. കൂർക്ക 50 ടണ്ണോളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പുറത്തുള്ള വിൽക്കാനുള്ള സാധനം ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ കുറച്ചൊരു 100 ഗ്രാം ആയാലും ഇവിടെ നല്ല വില കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ജില്ല എല്ലാം മാർക്കറ്റിലെ എല്ലാ ഇതിലും ഞങ്ങളുടെ ഫോറസ്റ്റുകാരോട് ഉണ്ടാക്കി തന്നാലും എല്ലാ ഇതിലും നമുക്കൊരു ഗുണമുണ്ട്. മാക്സിമം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒതുങ്ങി ചെല്ലുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ വരുന്നപ്പോൾ അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അധികമായി, മറ്റാൾക്കാർ ഇടപെടുന്നതും അധികമായി. നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ കുടിയിൽ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ കുടിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾ ഓടി അകത്ത് കയറും, വീട്ടിനകത്ത് കയറും. അന്നേരം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജില്ലയിൽ പറയുന്നത് അധിക സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളാണ്. And Chilla propels the aspirations of many women here. Their dreams, their eagerness to come, sell, use the money the way they want, rather depending on men. This is the auction process that's on. Forest officials are leading it. Next to Chilla, Vanasri Eco Store and Ila provisional store. Again, people sell their products at Chilla. With that money, they come to these shops, pick up their provisions, and then they go back. It's quite exceptional concept by Marayoor Sandal Division. We are now inside the sandalwood dip. As you know, Marayoor sandalwood is world famous. With me is Mr. Abju, who will now explain to us the intricacies of taking care of sandal, treating it. It's quite delicate process. ഇത് കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ചന്ദന ഡിപ്പോയ മറയൂർ ചന്ദന ഡിപ്പോയാണ്. Okay. ഇവിടെയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ചന്ദനങ്ങൾ, പ്രൈവറ്റ് ലാൻഡിലുള്ള ചന്ദനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ റിസർവുകളിൽ നിന്നുള്ള ചന്ദനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ മറയൂർ സാൻഡൽ ഡിവിഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് 9 സാൻഡൽ റിസർവ് ഉണ്ട്. അവിടെയുള്ള ചന്ദനമരങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ കേസ് ഉൾപ്പെട്ടുള്ള മരങ്ങൾ, കോടതി ഉത്തരവോടുകൂടിയുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ക്ലീനിങ്, പ്രോസസ്സിങ്, അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ നടക്കുന്നതെല്ലാം മറയൂർ സാൻഡൽ ഡിപ്പോയിലാണ്. So what are these? ഈ കാണുന്നതെല്ലാം റിസർവുകളിലുള്ള വീണ് കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ, അതുപോലെ വീണ് കിടക്കുന്ന വിൻഫോളൻ ട്രീസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഡെഡ് ട്രീസ്. ആ 2 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മരങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. പച്ചമരങ്ങൾ നമ്മൾ മുറിക്കാറില്ല. What you see here is
Just another amazing sight. These are all men from different community. Who are residents under this Marayoor Forest Division. And this is perhaps one of the very, very complicated, intricate work wherein sandalwood cleaning process. Eventually, then that gets into different classes. Apparently, there are 16 different classes. This is a completely treated sandalwood and very, very interesting kind of markings here, which has the entire history of this piece of sandalwood. Isn't it approximate how much is it? What is the cost of this? It is 17,000 per kilogram without tax. I am at a place called Ambalapara, and behind those hills, what you see is called Nyandala. Now, interestingly, what you see here, this is lemongrass cultivated by the tribals, forest land as per the laws of the land under the Wildlife Act. They deserve to get government land only for doing this farming. This lemongrass is used to make lemongrass oil, and what you see there at the distance there, you can see a man there. That's a laboratory where the lemongrass is made into oil, and then it comes To Vanasri Eco stores and sold across Kerala. You can see these women folks coming from the nearest town. And buying the provisions from Ila. Their life is difficult, but they're used to it, and it's changing courtesy the forest department, who have been supporting them in many ways to get on with the changing times. Now, I'm here en route to my friend Lakshmi Amma, the popular tribal woman, award-winning farmer. I'll be soon accompanied by a deputy forest range officer, Mr. Srikumar. So, I have reached this hamlet of Lakshmi Amma. Unyambarakudi is a very, very popular tribal belt here, as she is one of the residents here. So now, Srikumar sir, he will now take us and show the two sides, the old hamlet and the kind of development forest officials have brought in here as part of their plan to upgrade the life of these people. ലക്ഷ്മിയക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചത്, ഊഞ്ഞാമ്പറക്കുടിയിലാണ്. ലക്ഷ്മിയക്കയും ഒരു 2 കുടുംബമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവരെല്ലാവരും 18ഓളം പേരുണ്ട് അംഗസംഖ്യ ഈ കുടിയിൽ. വളരെ ചെറിയൊരു കുടിയാണ്. ഇവർ ഹിൽപുലയ എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഭാഗക്കാരാണ്. ഇവിടെ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള വീടാണിത്. ഇവിടെയാണ് ലക്ഷ്മിയക്ക ഇത്ര നാളും കഴിഞ്ഞ് വന്നിരുന്നത്, ഈ പഴയ മൺവീടിലാണ്. ഇപ്പം അടുത്ത സമയത്താണ് ലൈഫ് മിഷൻ്റെ ഈ വീട് ലക്ഷ്മിയക്ക. നൂല് പോലെ കെട്ട് കെട്ടി തൂരത്തുക്കും പോരാകെട്ട് തൂക്കി വിടാ വങ്കമച്ച. As a Lakshmi Amma, இந்த 40 இதில் கிழங்கு அது அதனை கொஞ்சம் சொல்லிடு. அது எப்படி இருக்கு, அதெல்லாம் இனி என்ன பிளான்? இனி என்ன பிளான் சார், இன்னும் அதுபோல் நாங்கள் உண்டாக்கணும். இன்னும் அதுபோல் நிறைய வர்க்கங்கள், கிழங்கு வர்க்கங்களை நாங்கள் போடணும். அந்த நறுநூற கிழங்கு, அதை விட இந்த சிறுகிழங்கு, பின்ன கூர்க்காய், கப்பை, இப்படி வர்க்கங்களாம், சேம்பு, இது வர்க்கங்களெல்லாம் இன்னும் நாங்கள் நிறைய உண்டாக்கணும். உண்டாக்கி நாங்கள் சில்லைக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கணும். சில்லையில் மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் விலைக்கு கொடுக்கணும். நாங்கள் இதுபோல் எல்லா குடிகளிலும் உண்டாக்கணும். ஒரு குடியில் மாத்திரம் இல்லை, எல்லா குடிகளிலையும் நாங்கள் உண்டாக்கணும். So what, to summarize what she says is that, she wants to spread her missions to more hamlets, not just hers. She wants to add from 40 different kinds of yams, as I told you. She wants to increase the numbers to more. This lady is quite adventurous. This lady is different.
So I'm super duper excited standing here. That is Kandalur, and what you see is Marayoor. So this is the two big ranges under the Marayoor Sandalwood division, and under these two ranges, that is Marayoor and Kandalur, you have 4 stations. So look at that, it's all getting foggy very fast. This is beautiful. This is one of the points where part of the night beat forest officials do come here. This is an amazing viewpoint. This gives a complete bird's eye view of the Marayoor Forest Division. Look at the pace at which the fog is coming. Traversing through very difficult terrains, how forest officials, support staff, dog squad and many more go around ensuring that the sandal trees are safe. During the course of the shoot, we stopped off for chai at this government checkpost, and I saw this wonderful scene of 2 four-legged friends, Pelvin, a Belgian Malinois, and Fila, a German Shepherd, checking every vehicle that goes through this checkpost. There are several such resting places. All these temporary sheds inside this forest, and you have night beat forest officials, including women, who come here just to rest for some time. And they also have this food. 6:30 they come around this time, and till morning 7 they'll be here. ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ജോലി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ടും ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ് വരുമ്പം അതേറ്റവും ഒരുപാട് ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ലേഡീസിനെ എടുക്കാതിരുന്നത് എന്നൊരു ഇതറിയാം. എങ്കിലും നമുക്കൊരു ഫോറസ്റ്റിനോട് ഇഷ്ടമുണ്ട്. നമ്മളും കാടിൻ്റെ അടുത്തും കാട് കണ്ടിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടൂറ് പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടും ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാനും ഈ ജോലിയോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നാനും മൃഗങ്ങൾ അതുപോലെ മരങ്ങൾ അതിനോടൊക്കെ കൂടുതൽ അടുക്കാനും ഏറ്റവും പ്യുവറായിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഉള്ളിൽ അതുപോലെ എയർ. As Remia and her colleagues step out for the night beat rounds, we are winding up today's shoot. Tomorrow, we'll be at the Nellipatti tribal hamlet, and all of us are quite excited. And look where we have come. This is called as the Nellipatti tribal settlement of under Marayoor Forest Division. The tribes are the Muduvan tribes, and roughly around 80 families here. This is a windshield that protects the house behind. It's a mud house. This windshield protects the house from further damages. Tonight, we are getting to use something which is very, very novel, unique. And to get to this point, we had to do some convincing, because the community here is very close-knit. Their culture, their tradition, their songs, their prayers. Courtesy, the forest officials, 2 days of talks to and fro. We'll have a little bit of song and dance tonight. This is just a small puja being done in this community temple here. The Moopan is here, the head of the tribe. You'll get to see all of them. These are all very private events. This temple festival is huge. There'll be huge gathering because we requested just to get a glimpse of what the tradition is.
this shelter, the specialty is, you know, it is for the bachelors. And these are the two heads here. They're called as the carnies, you know, the heads. So the gentleman on that side is 86 years old, Chellamathu. Ilya? Chellamathu. And his younger brother, who is 74-year-old, Sri Ranga. இந்த ஊரில் எவ்வளோ ஃபேமிலிஸ் இருக்கு? 136 குடும்பம். அவங்கள நிறைய ஆள்காரை நான் அங்கே சில்லையில் பார்த்தாச்சு. சில்லா எல்லாம் வந்து உங்களை ஜீவிதத்தில் என்ன ஒரு இது வந்திருக்கு? இப்போ அதுக்கு வந்ததுக்கு சேர்த்து ஏலம் வந்துருச்சு. எல்லாம் கூருக்கு போடுறோம், பீன்ஸ் போடுறோம், கேப்பு போடுறோம், இப்படி கப்பை போடுறோம். இப்படி பல விவசாயங்கள் இருக்குது, பல விவசாயம் இருக்குது. இப்போ அது கொண்டு போய் ஏலத்தில் கொண்டு கொடுத்ததுன்னா அவங்களே காசு கிடைக்கும், விற்று கொடுப்பாங்க. ஆமாம், அவங்களே காசு கொடுத்துருவாங்க. காசு கொடுத்துருவாங்க. காசெல்லாம் கிடைக்குமா? டைமில் கிடைக்குமா? கிடைக்கும். நாளைக்கு வாங்கினா நாளைக்கே கிடைக்கும். நாளைக்கே கிடைக்கும். இன்னைக்குன்னா இன்னைக்கே கிடைச்சிடும். இனி இப்போ ஊருக்கு ஒரு கோவில் உற்சவம் மாதிரி அது எப்போ வராது? அது தை மாதம். இது இங்கே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்கா உங்களுக்கு? இருக்குது. ஓகே. சின்ன பசங்களுக்கு இங்கே கஞ்சி ஒன்று கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருக்குது. Just a casual talk, you know, just to pay our respects to the village heads. One tone that is resonating from most of the people whom I met was, you know, Chilla is a game changer. The concept Chilla, you know, started 11 years back, is a game changer for this community. As I told you in the morning, it's a hope. What you see here, the changes, Chilla played a big role. Ila, the provisional chose stage. So all that is what is giving this community the courage to further get into bigger farming, thereby inspiring the forest officials to give them more land to farm. So it's just a chain reaction kind of thing. Marayoor's biggest success story so far. Because I understand, I was being told from the people here, they wouldn't come out like this. Because they don't need PR, they don't need publicity, they don't need any kind of attention because they're quite contented with what they have. Through the heads, they realize that it is their success story that is going to be told through this documentary. They were convinced. So that was it from this hamlet. Wonderful experience for all of us. I'm sure all you guys too had a great watching experience. I have come now to a place where we understand there is some information the forest official received about a possible movement of some elements which we not yet confirmed. So based on that, we got to know that there is going to be a search party going to come in the next couple of minutes along with the dog squad to check. These are all part of the routine operations in this Marayoor Forest Division.
action front on the virtual battleground, Mr. Shoaib. He's the DFO of Marayoor Forest Division. What is this today's? Is there any theft? Recent past, there was an increasing demand for the sandalwood. That not only in Marayoor, but across the Kerala, where sandal forests are there are some demand is arised. So very hardcore sandal smugglers have recently identified very weak areas of our jurisdiction, and they are having their own strategies wherein they have all the equipments, sophisticated weapons, and they are very clever in their theft. So what was today's thing, you know, all these? Yeah, we have got an information that a group from Tamil Nadu have entered into our boundary forest areas, especially Tamil Nadu, and they are making a plan to enter into our forest, and the operation is within a very limited time so that they should not be captured. The entire forest region under this belt of Marayoor Forest Division has been alerted. So how do you tackle all this in this dark? So we have got a network, we have got a control room. After the getting message, and once he get an alert at the boundary, that message goes to control room. So there is a network among the major points where our people are stationed. So all are aware about this information. At the same time, the checkpost, neighboring state of Tamil Nadu, even if they are taking that, it will be seized at some point of the forest area. So how do you eventually prove that this could be a false alarm or there is definitely somebody who has penetrated? We have our own network of informers. People, tribals. People, tribals, and especially people who were engaged in sandal smuggling earlier. So they can predict whether it is a false or a real threat we are facing. So have you decided today's was a false or still operations are on? Yeah, operation is on because I am waiting for a signal from two locations, means one to be informed and the second to be confirmed. 55,000 plus sandalwood trees under your command, and you know here is one such. You have called it as your child. How do you protect all these children? This sandal forest costing 6,000 crores rupees is an open treasure. Local people want these sandal trees to be protected. Forest department officials wanted these sandal trees to be protected. Our watchers want these sandal trees to be protected. But the smugglers want these sandal trees To be smuggled, to be taken away. Yeah. Our idea is this is very unique in the entire world. That is, naturally these sandal trees are grown nowhere in the world, not in India. Around 15-16 square kilometer, the sandal trees are available like a plantation. Now there are some numbers there, all that. Yeah. So you have a registry of all these 53. Yeah. We have enumerated all the trees. Like the Aadhaar card. Yeah. The Aadhaar card of yes. Of sandal. Each and every sandal trees we know. And we have got an application, wonderful application of M stripes, it is called. So our people are using that and they are moving around with that. So we ensure that the people engaged in protection of sandal trees are reaching each of the sandal tree during the night. In the last 3-4 days, what I have witnessed is virtual something which I have not seen, sacrifices, in the sense, you know, people working continuously, night shifts. There are a lot of human, you know, HR things that have been perhaps pushed to the wall. How do you keep the morale of the forces high? Because there is danger, there is death, not only from the thieves, wild animals, health issues. There are so many factors which, you know, you wouldn't want to tell me, but I'm aware as a journalist. The basic field perambulation is being done by watchers. Watchers are from the local community. They own the sandal forest. They very well know that if they protect the sandal forest only, tourists will come to see the sandal forest, to see the landscape, all that. And now they are paid monthly. Earlier they were cutting trees, sandal trees, to earn for their monthly income and all that. Now they have got a reputation, they have got a uniform, happy to work. They are recognized. And happy to work as a part of the forest department. So their family is also happy to see that if a daughter or a
kid is there, he or she is happy to see that belonging to the forest department. So that pride is within them. That pride, the word pride struck me. Perhaps this is the underlining factor of this documentary, that the pride. Is there a nation if there is no nature? And these superheroes, tireless efforts, they own the wild, they own everything what you see around. Marayoor's story cannot be documented in just half an hour or 45 minutes. I think, it is much more bigger than that. That was Marayoor for you, the mystery and the magic. I hope all of you enjoyed this documentary. I, as a journalist, as a documentary filmmaker, it has been a huge learning for me, my first non-defense film. I go back as a satisfied soul, meeting so many unsung heroes, tons of priceless lessons in life. And behind this documentary, a lot of people are involved from the wildlife department. And I have decided one thing. I'm going to come back. I'm going to come back to Marayoor again to tell you another story. The Marayoor story is incomplete if you don't recall the sacrifices of the fallen heroes, and there are so many who have laid down their life at various levels of operations in the past. And it's quite emotional scenes when the forest guards were offering their respects to the memorial here at the DFO's office.